يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Mein Name ist Abdur-Rahman, bin 27 Jahre alt, bin als Kind einer Nigerianerin und eines halb Nigerianer, halb Deutschen in Marburg geboren. Habe meine Kindheit in Berlin verbracht und dann mit 14 nach England gezogen, um dann 11 Jahre dort zu verbringen, meinen Bachelor dort zu machen und hier dann für meinen Master zurückzukommen. Ich studiere im Moment Umweltingenieurswesen. Ja, das bin ich. Ja, also erstmal Salam alaikum, ich bin die Kübra Yunar. Ich komme ursprünglich aus Stuttgart, bin fürs Studium hierher nach Aachen gezogen. Ich bin Architekturstudentin im Master und auch Mitglied in der IFM, also Initiative für faire Moschee. My name is Keisuke. I'm from Japan. I've been here in Aachen for 1 year and a half already. And yeah, I'm a student here doing masters. And yeah, I'm a and actually I'm a combat and I've been Muslim for almost 5 years, I guess. Yeah. Okay. Hi, my name is Sakinah and I come from Singapore. And yeah, I came in Aachen last year in February, so just before the whole Corona lockdown started. So I've been in lockdown ever since, so to speak. I'm not working or anything at the time, at this current moment, but I'm trying to learn a little bit of German. Okay. Ich hatte mich dazu entschieden, mich bewusster zu ernähren. Hatte etwas rumgelesen, was für Ernährungsmöglichen es gibt, Paleo, alle möglichen Keto-Ernährungsweisen. Und wollte eigentlich den Flexitarierweg gehen, aber hatte mich dann entschieden, hatte dann auch einen Artikel von Mohammed gelesen über den Sunna-Imperativ des veganen Werdens oder dass wir alle als Muslime vegan werden sollten. Und das hat mich doch schon ziemlich überzeugt, auch direkt zum Vegan überzugehen. Also bewusstes Essen an sich, da kommt mir immer die Idee so zur Keto-Diät, fettarmen Diäten oder diese ganzen Punktdiäten. Aber ich glaube, mit bewusster Ernährung meinst du eher dieses umweltfreundliche Ernährung. Das ist eigentlich das Grundprinzipien, dass man halt weniger Fleisch isst oder dass man allgemein ein bisschen auf Fleisch verzichtet. Dass man einfach bewusster sich ernährt, viel Gemüse isst und jetzt gerade Gemüse ist halt auch so ein Thema, dass wenn du einfach zum Discounter gehst und Gemüse holst, ist es ja nicht gleich gesünder. Also die werden ja alle in Gewächshäusern fabriziert oder werden hochgezogen mit ganz vielen Pestiziden, mit Chemie. Das ist dann nicht gleich gesünder ernährt. Deswegen halt ein bisschen darauf achten, dass man sich vielleicht bio ernährt oder dass man halt lokale Landwirte irgendwie unterstützt, dass man da das Gemüse holt. Es gibt inzwischen auch zahlreiche Projekte, in denen man einfach auch zum Beispiel Gärten pachten kann oder in denen einfach lokale Landwirte kleine Gemüsepakete oder Obstpakete einen schicken, wöchentlich, monatlich. Kommt drauf an, was man halt haben möchte. Also man hat einfach die Möglichkeiten heutzutage, sich wirklich bewusst zu ernähren und sich klar zu machen,
was esse ich da eigentlich? Was kommt bei mir auf den Tisch? So let's talk about food culture. I'm from Singapore and I'm Malay, and so a lot of the food that I had growing up is Malay. And because we are from Southeast Asia as well, our main staple is rice, which is the same as Japanese people. We have rice as our main staple. Different rice. Okay, fine, different kind of rice, but it's still rice. But we have different condiments. So we have a lot of soups and fried stuff for Malay food. But for Japanese food, it's a lot of you have pickled vegetables. You have mostly, what do you have? Like a lot of salty stuff. Soy sauce. Soy sauce. Miso. Miso is like bean paste. Yeah. And when I went to Japan and lived in Japan, my relationship with food changed. So when I was in Singapore, I really enjoyed a lot of a lot of the oily foods. They're really good. Okay, you can say whatever you want about oily food, but it's good. And sweet food. But when I went to Japan, they do have oily food. Of course, they have tempura and all this, and it's good. But they have very few sweet foods. So they don't really put a lot of sugar in the food. So like for example, in a Malay cooking, in sambal is like a traditional chili paste. Even in sambal, you put sugar. At least in my mom's recipe, you put sugar. But in Japan, there's very, very little sugar in the food. So even in tea, so for example, in Singapore, when you buy tea from a shop or when you make tea, you put a lot of sugar in it. Our friend puts a lot of sugar in her tea all the time. Okay, but anyway, so Southeast Asian people, we put sugar in our tea all the time, but Japanese people don't understand the idea of sugar in tea. No. So when I went there, in the first time, I couldn't really drink tea without sugar because it tasted so bitter. But over time you get used to it, and then because of that you get used to it. I liked it, and then now I don't like things with sugar. So I prefer tea without sugar. It tastes much better to me. So that's the same as him. After he became Muslim, it's already been almost 5 years, and because he does the cooking all the time, he has forgotten what it's like to cook non-halal food. Yeah. But in the beginning, was it very difficult for you to not eat? In the beginning, I had a difficulty I just studied in a simple way. I just studied not to eat pork and then not to take alcohol. And especially in Japan, most of the food, it contains like some additives, which comes from sometimes pork or like alcohol. So every single time I go to the supermarket, I needed to check what kind of ingredients in there. I think it happens here in Germany as well, but yeah, it was very difficult to tell which additive comes from which. So yeah, that was a struggle. But thankfully there are many like halal meat or some other ingredients from other Islamic countries. So once I got used to it, I didn't really have any difficulty to survive as a Muslim in Japan. But yeah. But your taste buds don't forget the taste of pork. Tell them about that time you came to Germany and you went to the kebab shop. Do I need to talk about that? So he came to Germany on a business trip like a couple of years ago. You know that story, is it? Okay. So he came to Germany. You came to Germany. I came to Germany like 3 years ago. Was it on a business trip? And then before coming here, my Turkish German friend, she told me that like all the like kebabs are halal here. So as long as you go to the kebab shop, I'll be safe. So I trusted what she said, and then I came here, and then I went to the countryside where there are not many Muslims, I think. Then I found one like kebab looking shop that I went in, and I ordered like at the time I didn't speak German at all, but and then it looks kebab, so I just ordered like what is that, the gyros. it looked like a kebab to me, so I just had it, and then I was eating.
Then I was like, it tastes like something I used to have before, like long time ago. Then I asked the staff, like, what meat is this? And then he said pork, and I was like, no, I don't eat pork. Then I was just having like 20% of them, but I just left everything on the table, and I just left the restaurant. How did you feel? Did you feel like I wanted to puke? Yeah. And I tried to puke. I just put my fingers in my mouth, but like I couldn't. So, but I didn't know that. So, yeah. But our relationship with food is different because as a born Muslim, you are conditioned to think that pork is not clean or whatever it is that you're told. And then so for me, when I see something with pork, I've never tried it, but I feel like that's not good. But like for him, sometimes when he sees something that has pork in it, even though he will not eat it and he knows he won't, but he will be like, that looks good. But to me, it doesn't look good at all. So it's very interesting how, like the culture or what you have been taught kind of like influence the way you see food. So we can look at the same thing. For example, in Japanese, there's this thing called, simple ramen. So in ramen, they will have pieces of meat. So I know that's pork slices. So when I know it's pork slices, it doesn't look appetizing to me at all. So I hate like ramen. And ramen is made from pork broth as well. So I don't have any appetite at all to like eat ramen. But like sometimes he will be like, I want to eat ramen. Obviously he won't. No. I mean, not like no. Of course, I know. See, that's the thing. It's not that he wants to eat non-halal ramen. He will eat halal ramen. But like for me, because I have the preconceived notion that ramen is like pork anyway, like it doesn't really give me much like I don't really feel like it's good. Even when I eat a halal version, so it just doesn't. I have eaten a halal ramen before, and it's not that bad. It's quite good, but I won't go out of my way to find it and eat it. Like he would try to make it on his own if he can. Halal ramen, but I wouldn't bother. Yeah. And so for us, he makes the food at home all the time. And then if you were to ask what we cook, what do you cook? Since I came here, I mostly cook like Western food or like Italian food, the pasta, the pizza, or I don't know what else. We've done British food like shepherd's pie, and I don't know, lasagna and so on. Yeah. But what, we got sick of potatoes? Yeah, I kind of got for the first year here. I didn't mind eating potato like every single day. We had a lot of potatoes. But like I got sick of it, dysentery, so I started to have more rice. Yes, now we are eating a lot more rice, and our kids love rice too. Yep. I mean, they love both. They like rice and potatoes both. But somehow they really like rice as well. So we cook a lot of. And rice is easy. You just throw it in the rice. Yeah, you throw it in the rice cooker, and then you leave it there. It cooks, and then after that, I can feed my daughter white rice, and she's happy. So why bother potatoes? Not that I cook, so I can't complain. But And I also found one website where I can order Japanese ingredients from Düsseldorf. So we found the website, and then we bought like 40 kilos of rice. 40 kilos of rice. Was it 10 kg, 20 kilos? I think 20 kg. I think 20 kilos. Yeah. 20 kilos, okay. Yeah. So I think these days I cook like mostly Japanese or like Chinese or Korean, basically. Oh yeah, and rice means Japanese rice. It's like if I try to make something with like basmati or jasmine, it's not rice. Oh, there was once okay, you have that packet rice in supermarkets where you just boil it in the hot water. Like a lot of Germans use that rice. So he liked that rice for a while, but he says this tastes good, but it's not rice. I don't agree that it's rice, but I like it. So I was like, okay, so we're eating this, but this is not rice. Okay. Right? Yeah, because to me rice is supposed to be sticky, so it's like a sushi rice. Yeah. Here. Let's do it again. Okay, so what's the difference between Japanese rice and all these other rice? So for example, biryani. You like biryani, but what is biryani made of? I think basmati rice. Basmati rice. Okay, so basmati rice is good, but it's good only for biryani. So for biryani, you need it to be like not stuck
together. And then for fried rice, you need something like jasmine rice or basmati rice. So basmati rice is healthier, but jasmine rice has more fragrance. So people like to use jasmine rice. In Singapore, there's a famous dish called chicken rice, and then we use jasmine rice for that. But in Japan, the rice is shorter. So when you have the rice grain, you can see the jasmine rice and basmati rice are very thin and long, but then the Japanese one is short and fat. Yeah, it's round. And then so when you cook it, it's round. It's almost round. So when you cook it, it actually kind of like sticks together, so to speak. So everyone has had sushi before, right? And the sushi doesn't stick together because they put something in it. It literally is like that because that's how the rice is. Yeah. Gerade auch im Bereich der Tiere. Ich bin jemand, ich liebe Tiere und ich finde, also diese ganzen Massentierhaltungsprozesse, das ist einfach Tierquälerei in meinen Augen. Und wenn man sich das so anschaut, so vom Hadith her, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einer Frau die ewige Hölle zugeschrieben, nur weil sie 3 Tage lang eine Katze nicht ernährt hat, also ihr was zu essen gegeben hat. Und was heißt hier nur? Es ist halt eine Gräueltat und ich finde, das machen ja eigentlich diese ganzen Pharmaindustrien heutzutage auch. Die quälen die Tiere kriegen nicht mal richtiges Essen, die können nicht raus, teilweise tun sie sich gegenseitig bekämpfen und das zeigt für mich, also im Prinzip ist es Tierquälerei und es ist gegen den Islam und deswegen finde ich, ist es für mich wichtig. Auch zum Beispiel bei einem Ei, wenn man sich ein normales Ei anschaut, denkt man sich nicht viel dabei. Aber ein Ei kann halt schon vieles sein. Gerade auch zum Beispiel in der Legehennenindustrie werden ja auch die männlichen Küken geschreddert. Also ich finde, dass es irgendwo auch keine Chance diesen Leben geben. Und deswegen sollte man halt sich auch Gedanken darüber machen, ob ich das wirklich will, ob das ist. Also wenn man von sich selber sagt, ich bin ein Muslima, dann sollte man sich auch klar werden mit, was mache ich da eigentlich, was unterstütze ich da mit meinem Handeln. Als schwarzer Muslim bin ich eigentlich immer schon anders gewesen als die Mehrheit meiner Umgebung. Das heißt auch, dass ich mich anders halal ernähre, als die Mehrheit meiner Umgebung. Da sehe ich keine wirkliche Schwerheit drin. Um ehrlich zu sein, seitdem ich nach Aachen gezogen bin, ist es ein bisschen leichter geworden. Aber es ist allgemein halt ein bisschen schwierig, weil also kulturelle Aspekte halt auch sehr eine hohe Wert haben. Und ich muss ehrlich sagen, in der türkischen Kultur, ich bin Türkin, ist es halt immer so gewesen, dass Fleisch immer auf den Tisch kommt. Und vor allem, wenn man Gäste hat, muss irgendwie Fleisch mit drauf sein. Und auch aus meiner Familie. Ich habe meistens das Gefühl, dass wir täglich Fleisch konsumieren, was ich halt an sich nicht so gut finde. Aber immerhin versucht meine Familie, sich halt immer bewusst zu ernähren. Und wir achten halt darauf, woher wir unser Fleisch bekommen, wie das Fleisch halt, also das Tier halt früher gelebt hat und wie es geschlachtet worden ist. Aber trotzdem finde ich das halt schwierig. Ich persönlich mag zum Beispiel rotes Fleisch gar nicht. Ich esse das so gut wie nie. Aber ich werde von meiner Familie immer dazu gezwungen, das bisschen wenigstens zu essen. Oder es kommen immer Argumente mit, ja, du bist so kränklich, nur weil du das nicht isst. Oder du tust das, weil das so ist. Und du solltest dich besser ernähren. Du isst ja nichts. Also im Grunde esse ich ja auch was. Aber für sie, wenn ich kein Fleisch esse, ist es dann halt schon ein Problem. Das Nicht-Essen, meine Spiritualität, eigentlich so gut wie gar nichts, ganz im Gegenteil. Ich fühle mich dann Gott eher näher, also Allah viel näher. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich zum Beispiel außerhalb von Ramadan-Zeit faste, finde ich das eigentlich viel schöner für mich, weil ich irgendwie mir im Geiste denke, so, ich mache das für Allah. Und das hilft mir eigentlich sehr viel. Deswegen, also meine Spiritualität unterstützt das eigentlich nur, beeinflussen tut es das eigentlich nicht wirklich, also nicht im negativen Sinne, nur im positiven. Und meinen Alltag, also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es beeinflusst mich gar nicht. Es kommt halt drauf an, in welcher Zeit ich bin oder in welcher Periodenzeit von meinem Studium ich bin, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Modelle baue,
dann muss ich halt viel cutten, viel arbeiten, mich viel bewegen. Dann achte ich schon eher darauf, dass ich vielleicht ein bisschen eher abends arbeite und tagsüber ein bisschen mehr schlafe dafür, damit ich halt die Energie bekomme, weil dadurch, dass man sich halt nicht ernährt, also beziehungsweise dass man weniger Mahlzeiten zu sich nimmt, ist es einfach so, dass der Energiehaushalt, also meine Energie sinkt und dementsprechend muss ich halt auch schauen, dass ich vielleicht das irgendwie anders kompensiere, aber wirklich beeinflussen tut's mich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, an Ramadan habe ich meistens das Gefühl, dass ich überhaupt keinen Hunger habe, sogar am Iftar. Es ist eher das Dursthaben mein Problem, nicht, dass ich Hunger bekomme oder so. Aber einkaufen ist ganz schlimm. Also wenn ich faste und einkaufen gehen muss, dann habe ich echt alles, was ich dann sehe, denke ich mir so, oh, das wäre schon schön, das zu essen im Iftar. Und wenn ich dann mein Iftar, also wenn ich mein Fasten dann breche, habe ich dann zu viel Zeugs, dass ich einfach nicht essen kann. Einer meiner Lieblingsverse im Koran ist die 30. der Surah Baqarah, in der Allah subhanahu wa ta'ala den Engeln sagt, dass er einen Statthalter, einen Kalifen, einen Nachfolger auf Erden entsanden oder setzen will, und die Engel dann überrascht ausrufen, wieso er dies tun will, wo die doch Blut vergießen und Schaden anrichten würden, aber sie doch ihn lobpreisen. Daraus entnehme ich, dass wir als Menschen und als Muslime so gut wie möglich mit unserer Umwelt umgehen müssen, damit auch nachfolgende Generationen daran Anteil haben können, dass wir unseren Schaden, den wir verursachen, so gut wie möglich verringern. Traditional foods only in Ramadan? Do you have any? When I cook, no, it's not so special. I cook what I cook on daily life, so there's not much special food. But like we tend to eat more fruits and dates. That's the only. Or like watermelon, if we can get watermelon. Yeah. In Japan, it was summer, so there was a watermelon. In my culture, in Malay culture, yes, there are special foods that you only find in Ramadan. So there's this thing called air katira. Actually, I don't know what the contents are, but it's good. Is it halal? Of course it's halal. They sell it at the mosque, okay? They sell it at the mosque. And then there's also this, what is it called? Dade, yes. So dade is also this thing that they sell at the mosque after Tarawih. So like, certain mosque in Singapore. After you finish your Tarawih, you go out, there's somebody selling it. This is a cold pudding like thing. If you call it dade, it's sweet, it's really nice. I like that. But that's in Singapore. Over here, no, I guess not. Unless I learn how to make khatira and dade. Okay, that's what I wanted to ask. Like, if you, why you aren't preparing yourself about it? Yeah, no, because I didn't really think about preparing it, and I think because of the fact that I up till now my children were really young, because after I had one child, I had two children 1 year after the next, so they're all still really young. But I think maybe, I'm not sure about this year, but maybe next year when they're older, I would have a little bit more time, and then when I have a little bit more time, I can look into this air katira. But also, air katira is sweet. Air katira and dade is sweet, so they contain sugar. And sugar, now that I'm more able to look up nutrition in Ramadan, and then now because of Instagram and all this, there are more people sharing better ways to eat during Ramadan. So like in the past, I used to eat a lot of rice, but rice is not good in Ramadan, especially in the mornings. And in Malay culture, you would eat rice in the mornings in Ramadan, but it's not good for fasting, because it just sits in your it doesn't really give you a lot of energy. It makes you actually more lethargic. So I try to have a lot more dates. So recently, what I used to make during Ramadan that I may not really make outside of Ramadan unless I have the ingredients is an avocado date smoothie. So you put avocados and dates and
milk. So you put the dates in the milk first in the fridge, like the night before, a couple of hours before, so that the dates soften, and then after that you blend it together with avocado or maybe some other fruits. And then so if you don't really have much time at sahur, there is actually enough to last for a while. Yeah. So yeah, we definitely have more smoothies in Ramadan in the morning and so on. Mit Einladungen war es auch nicht sehr schwierig. Ich habe meistens vorher schon angesagt, dass ich vegan bin, und die meisten haben dann auch für mich extra gekocht, was ich super fand.